webinar organized by Global Dedicated ONPASSIVIANS. Especially, all credit goes to our honorable host, Engineer Sushanto Bishwas, for his most dedicated work. He is the best and the most dedicated person in Bangladesh on perseverance. So once again, I am Mohammad Basur Rahman on behalf of Bangladesh and also on Global Dedicated on Perseverance. I do welcome all of you in this fantastic webinar and most welcome my dear Gina Alleva. Gina Alleva, we also very much happy for your highly dedication and very much love for us, and we really love you and we really salute you and we really respect you as our great friend, great sister. So thank you, my dear friend, Engineer Sushanto Bishwas. Over to you for format. Are you ready? আমি মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, বাংলাদেশে আপনারা যারা দেখছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে, গ্লোবাল ডেডিকেটেড অন পার্সিভিয়ারেন্সের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের এই আজকের ওয়েবিনারটি ইউটিউবেও লাইভ আছে, আপনারা আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে আসলে আমরা কথা বলবো। আমাদের মাঝে আছেন জিনা আলিভা, উনি ডেডিকেটলি আমাদের সাথে থাকেন। এছাড়াও আমাদের মেন্টর জেফরি মরলক এবং কলিন্স মান্না ফ্রম কানাডা, ওনারা থাকবেন। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান ফর জয়নিং উইথ আস। let me welcome our honorable host. Please welcome Mr. Engineer Sushanto Bishwas. Wow, thank you, Masudur Rahman, my dear friend. You are really great. Thank you so much. Hello everyone. Hi on Passive World. Welcome. Good evening, good morning, good afternoon, whatever it is. It's a great on Passive day to all of us. Today is 15th November 2024. I'm Engineer Sushanto Bishwas, welcoming all of you to this webinar. I also welcome all of our friends, those who are watching on YouTube. And also I convey warm greetings from Global Dedicated on Perseverance. And my dear friends, today we have a topic that is on passive, redefining business with AI solutions. That is on passive কে তার যে AI solutions বা AI যে সমাধান আছে তার মাধ্যমে সমস্ত বিজনেসকে রিডিফাইন বা পুনঃসংজ্ঞায়ন করতে চলেছে। এবং সেটা কিভাবে করতে চলেছে, how ONPASSIVE will redefine with its different types of tools. Those are very useful for all kinds of businesses. That will be discussed, and our speakers, they will definitely discuss on that. We'll listen to them, but all the participants, I request to you, all of you, that if anyone interested to speak on the topic, please you should raise your hand. We'll give you chance to speak on the topic. No problem. আপনারা যারা শুনছেন, আপনারা যদি কেউ আমাদের টপিকের উপরে কথা বলতে চান, তা আমাদের যে মেইন যারা আছেন, যারা স্পিকার, তাদের কথা শোনার পর আপনাদের সবাইকে আমরা শুনবো বা সবাইকে আমরা সুযোগ দেব। তা আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা সবাই যখন বলি তখন হ্যান্ড রেজ করবেন, ঠিক এই মুহূর্তে নয়। I don't know the problem. Just a moment. Anyway, we can start.
So we know that on passive, we have been here for last couple of years, and on passive is gonna provide total internet solutions for all the individuals, and not only that, but also gonna provide the smart business solutions for all kinds of businesses. In this today's fast-paced digital landscape, businesses are constantly looking for innovative ways to stay ahead of competition. That is, the total business world is so competitive, so everyone is trying to find out some ways. They are using different kinds of digital tools to find out the innovative ways to reduce their cost, increasing their productivity, efficiency. That is the regular uh, occurrence in the business life at the present world. But OnePassive is revolutionizing businesses by integrating AI solutions into their different kinds of operations. And we know that our product, O-Tracker, those who are actually doing the retail businesses, that is, they have huge customers. So it is quite tough in the traditional way to maintain the CRM, that is customer relationship management. But our product, O-Tracker, that will very nicely maintain the customer relationship management. That tool will be used for any kinds of analysis, that is analytical tools can be used as a O-Tracker. And also we have O-Mail, accounting is a very important part in any kinds of business. So we have accounting that will help for all kinds of business too. We also have a product, traffic. So any business, traffic is so important. So if any business wants to purchase traffic, customers, OnePassive will have that. We will have audit, create, mart, shop. All are so e-commerce and business tools. Any kinds of business can use all those tools to make their business very competitive, efficient, and of course, those will help to reduce their cost. So OnePassive offers automation, smart digital tools, and targeted marketing. And that will streamlining workflows and enhancing decision making. Decision making is very important. So OnePassive's the digital tools that will help to make the decision immediately. So AI power different kinds of automation, smart business tools, targeted marketing solutions, enhanced customer experience, end-to-end business solutions. That is, total solutions or all solutions are available on the OnePassive platform. So OnePassive is not just redefining business. It is not just redefining business with AI solutions. It is also setting a new standard for innovation and growth in the digital age. For businesses ready to improve the future, so OnePassive offers the tools, expertise, and vision needed to thrive in a rapidly evolving world. So if we like to have a good business, we like to take part in any kinds of competition in this competitive world. So OnePassive has all the solutions to make it possible. So my dear friends, definitely we'll listen to our speakers. But first, today we'll listen to Mr. Kapil Chandra Samanto. I request Kapil, please come on with your speech on the topic. Kapil Chandra Samanto, please.
Thank you. Thank you. Good evening, good morning, good afternoon. Thanks all the respected global luckiest founder of ONPASSIVE. I want to congratulate with our all respected and honorable founders with love and affectionate. Today's topic, redefining business with AI solution. So OnPassive is a global IT company based AI based, that is machine learning, blockchain, and advanced technology. Today's topic, redefining business with AI solution. What is a redefined role in our OnPassive business? That is redefining roles within by organization involves a comprehensive assessment of skills and reassessment of organizational needs, that strategic alignment of the existing workforce with the company's goal. So artificial intelligence can help business in many ways, including automating routine tasks. That is, AI can handle repetitive of time-consuming tasks, freeing up the employees for complex of work. Second point, improving customers' experience. AI can help business better understand their customers' needs or performance and can be issued to create personalized interaction for employees. AI-powered chatbots can handle routine customer inquiries. Third point, analyzing data. AI can help business analyze data and generate report, saving time and resources. Fifth point, predicting customer behavior. AI can help businesses predict which customer will on a particular offer, improving efficiency. AI can help business identity and inefficiency in their work follows and suggest automated solution to optimize process. Sixth point, generating optimizing production schedules. In manufacturing, AI algorithms can generate production schedule that minimize waste and maximize efficient. AI can help business operate more efficiently. That is, the AI's ability to analyze large database quickly and accurately, processing business with valuable insights. Patterns and turns. AI enables data drive and strategic, making that drives growth and accuracy. AI marketing. In case of marketing, AI is applicable all over globe. Any shop towards various companies. In future, AI market all over the world, capture the market through our company. OnPassive has a several type of AI based product, that is Omail, Onet, Otrim, Academy, OStaff, OVirtual, ODomain, etc. So thank you all the respected global founding members. Thank you, Mr. Susanto Biswas, sir. Thank you. Thank you, my dear brother, my dear friend Kapil. Thank you so much. You have very rightly mentioned
the different advantages of artificial intelligence, and this is the latest technology. So all the business organizations, all the institutions, they are now using uh, artificial intelligence, and it has different kinds of advantages. It has different power to analysis, doing so many things, and that is actually reducing the human hour and also, of course, cost. So there is no more alternative other than AI to sustain in the business world at this competitive situation. So thank you, Kapil. Thank you so much for your nice speech on the topic. We have with us our mentor, Jeffrey Morlock. Now I request Jeffrey, please come on with your speech. Microphone is yours. I was supposed to have a speech. I'm sorry. I'm sorry. I was here just enjoying what was going on, and good to see the faces here. I am loving where we're at right now, and I love this topic too, because it really does get us to be able to showcase, in a way, not only our enthusiasm, but what we've got going on as far as where we expect on passive to be. Just briefly, I think with the topic of on passive revolutionizing AI, with its or businesses rather with its AI solutions, as our speaker just alluded to, we offer what we consider an end-to-end platform that kind of, if you will, democratizes AI technology in a way. And some of these ways that we do it, some of the key ways that on passive will be and or is now, well, will be redefining business is through our automation and our efficiencies, right? I mean, our solutions enable multi-level automation, and this helps businesses to streamline their operations. Very important. Obviously, reducing downtime is important, and the overall efficiencies of what we're doing. That's all done through automation. If you remember, Mr. Mufara back in 2019, that's why we brought automation into what we're doing. It was for efficiencies, and it really works really, really well. One of the things that we do extremely well with AI, and AI in general does extremely well, is, again, Mr. Mufar has talked about this, and the tech pros have talked about this, is the predictive analysis that we can do, right? By adding an intelligence layer to the existing frameworks of AI systems, we can allow, or better yet, we can provide deep insights, predictive analyses, if you will, to enhance the business strategies and decision making. And that goes right hand in hand with efficiencies, right? And another thing that we've talked about, Mr. Mufar has talked about, is customization, which is customizable solutions powered by the AI solutions that we have, right? So that companies can have things that are more adaptable, more scalable. Maybe they can use them to meet their unique needs, whatever industries they happen to be in, like retail or healthcare or manufacturing, and even telecom. AI has also, as far as on passive is concerned, AI has an incredible ability to streamline and enhance customer service. We've talked about that. Man, I mean, life is good when you have that going on. Employee management, digital transformation, all of these things, right? All of these AI solutions help to encourage all of those things within companies specific to these companies. So I'm very interested in hearing what others have to say. Obviously, Gene, it's very good to see you here along with Mr. Sushanta and some others. And I thank you for letting me just share a couple of minutes and to be a part of this. And
turn it back over to you guys, and I hope we just have a wonderful meeting. Thanks. Oh, thank you, Jeffrey. Thank you so much. On a term that is democratizing AI. So many companies are now using AI, but it is most important to democratize AI. That is AI for each and everyone. And AI has so many powers that is managing everything right now. But our CEO, Mr. Ash, he has mentioned several times the ONPASSIVE is gonna humanize AI. That is, AI will be used for the better cause of human. So it has so many negative aspects of AI, and people are also scaring for the use of AI. But our CEO, Mr. Mufara, he ensures that AI will be used in ONPASSIVE for the better cause of human. That is most important, very important thing I should say. So I request Rupa, please translate into Bengali for our local community. Good evening, sir. Good evening, everyone, and good evening, our special guest, Jeffrey Morlock, sir. স্যারের কথা অনুসারে আজকের পয়েন্ট যেটা ছিল আমাদের যে রিডিফাইনিং, আমরা পুনরায় বা নতুন রূপে সংজ্ঞায়িত করতে যাচ্ছি যে বিষয়টি অনপ্যাসিভের টুল দ্বারা। স্যার আপনার লাস্ট কথাটি থেকে আমি আসছি যে ডেমোক্রেটাইজ এআই, সবার জন্য সমানভাবে সুবিধা। আমরা শুধু টুলস নিজেরা, মানে আমরা একটা সময় ছিল যে এআই টুলস গুলো আমরা স্পেসিফিক কিছু সেক্টরে ইউজ করে থাকতাম, স্পেসিফিক কিছু মানুষ সেখানে ইউজ করে থাকতাম, কিন্তু এখন বর্তমান সময়ে যেই রেভলিউশন এসেছে, পরিবর্তন এসেছে সকল বিজনেসের ক্ষেত্রে, সেখানে আমরা অবশ্যই এই এআই টুলস ছাড়া আমাদের যাত্রা করা সম্ভব নয়। সো জেফরি মলক স্যার আমাদেরকে আমাদের এই টপিক সম্পর্কে উনি বলেছেন যে আসলে আমরা এক্সপেক্ট করি যে অনপ্যাসিভ আমাদের এআই সলিউশন আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে এআই সলিউশন দেবে, এবং আমরা যদি ভাবি যে কিভাবে এআই টেকনোলজিজ আমাদেরকে নতুনভাবে বিজনেসের কথা চিন্তা করছে বা বিজনেসের দিকে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই গ্লোবাল মেকিং শুধুমাত্র এআই টুলস দ্বারা আমরা সবার সাথে সবার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারছি। এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে যে এআই কে এখন স্ট্রিম লাইনে আনা হচ্ছে, আপনার সবকিছু প্রোগ্রেসের জন্য আপনার সামান্য একটা ফটোশপ বা ফটো এডিটিং এর ব্যাপারটাও যে আমাদের বিষয় রয়েছে, সেই টুলসটাও ফটো এডিটিং এর ব্যাপারেও আমাদের অনপ্যাসিভের সেখানে আমরা সেই ক্যাপচার বা সেই অপশনটা আমরা পেয়ে থাকবো, বা এই সলিউশনটা সেখানে রয়েছে। তো ওভারঅল অ্যাশ মুখার্জি স্যার আমাদের যে বলেছিলেন 2019 অ্যাশ মুখার্জি স্যার বলেছিলেন যে এআই কে জেনারেলাইজ করা যায়, যেভাবে সহজভাবে করা যায় সেটাই উনি সেই পদক্ষেপটা নেবেন। এবং অ্যাকর্ডিং টু অ্যাশ মুখার্জি স্যারের কথা অনুসারে আমরা বলবো যে কিভাবে এআই কে অ্যাডপ্ট করতে হয়, কিভাবে এআই এর সাথে স্কিলেবল হতে হয়, নিজেকে দক্ষভাবে পরিচালনা করতে হয়, সেটা সম্ভব শুধুমাত্র অনপ্যাসিভের সাথে থেকে। ধন্যবাদ স্যার। Wow, Rupa, thank you so much for your nice interpretation. যারা আপনারা শুনছেন, আমরা বাংলায় ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছি। আমাদের মেন্টর মিস্টার জেফরি মরলক, উনি খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কথা বলেছেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এআই, লেটেস্ট টেকনোলজি অলমোস্ট সকল ক্ষেত্রে সকল কোম্পানি যেভাবে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ইউজ করছে, কিন্তু অনপ্যাসিভ এটাকে গণতান্ত্রিক ভাবে, দ্যাট ইজ ডেমোক্রেটাইজিং ওয়ে, কিভাবে এআই কে ব্যবহার করছে যাতে করে সবাই সমান সুযোগ পেতে পারে, সবাই এখান থেকে বেনিফিটেড হতে পারে, কেউ যেন কারো ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এখন দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ডে এই এআই টেকনোলজি আসার পর থেকে সায়েন্টিস্ট বা যারা এটা নিয়ে ভাবেন, অনেকেই এটা নিয়ে কিন্তু একটু ভীত সন্ত্রস্ত আছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসার ফলে অনেক মানুষের হয়তো দে উইল লুজ দেয়ার জব, so many
negative things maybe occurred in the world. So ONPASSIVE ensures that আমরা যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ইউজ করবো সেটা মানুষের ভালোর জন্য, মানুষের উন্নয়নের জন্য, এবং সেটা যেন সবাই সমানভাবে ইউজ করতে পারে, এটার জন্য কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটার দিকে খেয়াল রেখে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে আমাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং আমাদের বিভিন্ন অপারেশন, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই টেকনোলজিকে ইউজ করা হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হবে। সো উই আর সো লাকি দ্যাট রিয়েলি উই লাইক টু আপলিফট হিউম্যানিটি across the globe. Of course, AI is a great support or great tool to do so. So thank you, Rupa, for your nice translation. Before going to Zin, today I'll break the sequence. We will listen to Khushbu Agarwal. Khushbu, please, mic is yours and the stage is also yours. Khushbu, if you are there, come on. I think she's not with us. So of course we'll listen to Gina Alleva. Please, come on. Hi, Shobai. Come on, Atson. How's everyone doing? Oh, my goodness. Thank you so much for literally covering so much ground. Engineer Sushanta, Kapil, and Jeffrey. I mean, it's really, there's not enough time to talk about how all the AI solutions of ONPASSIVE are going to change the world, redefine everything. And if we just think about the last few years in the world, not outside of ONPASSIVE, just out in the world, ChatGPT, all these developments happening, and businesses, their employees are incorporating more and more of these AI tools just for their basic work. I mean, any company that's not doing this is falling behind, right? So they're doing this, and then the company is experiencing cost savings because the employees are not having to spend as much time and all of this, like everyone has spoken about. And the key thing being the analytics, right? Because the analytics can boost company profits by focusing the company's efforts. They can say, you know what, this is really producing a lot of success for the company, focus there, and don't even bother doing this thing over here anymore. So it's just super, the analytics are just mind-boggling, right? So if you think about just a company that's out there, just say I have a jewelry store and I sell necklaces and bracelets and things like that. So I can use these AI solutions, and I could do this through ONPASSIVE, of course, and I use it to do my accounting, to do my staffing, to do all these things. But I use it, the redefining thing is where you use the analytics to survey and monitor in real time what the trends are out in the world. What kind of jewelry are people searching for, buying? And then I can adjust my physical store, and I can adjust my online store, and just in real time, I can do this as we go, as I'm seeing say if I'm using OTracker, I can say, oh my gosh, that there's a real push on this type of jewelry. I'm going to do a special on that. So you can just imagine the effects that this is going to have on people's business, every kind of business. So, pardon me. So that the employee's time, depending on the type of business, is going to be freed up to do more creative work. And this is what I think ONPASSIVE is going to be doing. And on Engineer Sushanta, you alluded to this, where it frees up human potential. We're not going to be doing those tedious tasks anymore. We're going to be doing strategizing, creative, artistic even things, depending on the type of business. And I think that this is the AI as it develops out in the world and in ONPASSIVE is going to literally, I don't think we can really imagine how it's going to change things. It's like, people couldn't imagine a businesses around cars. And Marty has talked about this. You can't imagine what kind of roles can exist around cars if you're still driving a horse and buggy. So we don't even know what kind of technology is coming down the road.
And so it's just pure excitement for me. I think and on passive, what it brings to the table really is that it's always innovating. It's never going to stop. So, the tools that we see now, that what's it, O Staff, O Tracker, O Create, O Traffic, O Mart, all of these different things, they might be even themselves completely changed over time as new needs and humanity. It's just, I mean, it really blows my mind to think about if just the last few years with something like ChatGPT, and just look at how that has transformed things. And that's just one tool, right? So just imagine if you have someone like Ash Mufareh at the helm and these brilliant teams creating things and watching things in real time and saying, you know what? I'll just use for an example. Let's just say OMail or Okra. I don't even want to use an example, but just say one of the tools that we love dearly in OnPassive suddenly becomes not as needed anymore, and something completely new is developed. That's what OnPassive brings to the table: is our flexibility, our resilience, our what do they call that? Agile, our agility to be able to move with the market in real time and not hold on to, like, if you're a company that has one AI product or even two or something, and you do it updates, bit by bit, but OnPassive does things in a big way, and it's not going to waste time on things that are not serving humanity in some great way. So we have the privilege of being in a company that is that agile, that flexible, and that willing to do what it takes, not to hold on. This is our product. What's the example of Nokia, the Nokia phone, or even Kodak with photography? They hold on to this thing that has brought them such great success, and then they lose out because they don't release those things from the past and move into the future. And so the structure of businesses are going to change. New roles we can't even imagine now are going to emerge. And then these changes will adapt into the future as AI and even other technologies, the quantum technologies, things we don't even have words for yet, will be developed. And OnPassive and every future phase and iteration of OnPassive and whatever these phases bring, we're going to be on the cutting edge of these things. We're going to be like 10 steps ahead of everyone and always developing new things. So we talk about redefining business with AI solutions. I just think that is just the tip of the iceberg. That's a given. And it's really, I don't even think that the business will look anything like it does now. I think it's going to be very much more exciting and free as humans are able to do what I believe, born to do, what our gifts are, and following these passions and creating things that not just make people money, but serve humanity in a really, really big way. So I am very excited about how we're going to play a big role in redefining business, and solutions is our middle name. So I'm so happy to be here. Apnake onek dhanabad. I love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Actually, for my case, being a businessman, I think that the whole world moves on business. If business runs well, if business man can do well, I think the world economy will move in a good shape. So business is very important, I should say. And I'm sure as a updated and up-to-date businessman, everyone should embrace the change. If they can't change with the technology, with the update, definitely they will leave behind, like Nokia, Kodak. So many examples are on the world. So one thing in the last sentence of Gina Alleva, she said that actually businessmen make money, but there are not so many. I should say there may be a few business or the business owners
they think about humanity, they share some of the profits to the general people, I think it's a very few. In that case, ONPASSIVE is totally exceptional. Our CEO is totally exceptional. He never bother about profit or business. Rather, he always thinking, how can I uplift humanity across the globe? How can give a better future for the general people? We know that most of the people in the world, they are actually living a general life, poor life, or some people are below the poor life, poor level. They don't have the standard income. So ONPASSIVE and our CEO exactly is trying to make a balance. If most of the people have their reasonable income every month or every week, I'm sure they will live a good life, and the quarrel and the so many collisions around the globe that will be reduced, and that is the ultimate and utmost goal of our CEO, Mr. Yashpupare, as I feel and as I think. Sorry, I take lots of time. So, Masudur Rahman, you can explain what Zin said, you can explain well. So, please explain it in plain language, Bengali, so that our people can understand. Thank you so much. Once again, I am Mohammad Masur Rahman. Welcome all of you in this fantastic and extraordinary webinar. Thank you so much, my dear sister, my dear friend, Gina Alleva, for your fantastic, extraordinary, really real-time speech. You have mentioned primarily started in Bangla and ended in Bangla. This is called love for our webinar. You started by Shobai Kemon Achen, and you have ended your speech by Apnader Shobaike Onek Dhonnobad. This is called love and dedication. So we love you, my dear Gina Alleva. We all love you, and thank you so much for your dedication. So আমি আর দেরি না করে আমি সরাসরি বাংলায় চলে যাচ্ছি। আমাদের মাঝে জিনা আলিভা ফ্রম ইউএসএ, উনি আসলে ওনার ডেডিকেশন এত ভালো। উনি প্রথমে কিন্তু বাংলাদেশের ওয়েবিনার উনি কিন্তু বাংলা দিয়ে শুরু করেছেন এবং বাংলা দিয়ে শেষ করেছেন। উনি কিন্তু প্রথমে বলেছেন যে সবাই কেমন আছেন। তো এটাতে আমরা আসলে আনন্দিত, উচ্ছ্বসিত। আমরা যারা মনে করি যে অনপ্যাসিভ আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে না কেন, আপেল পড়ছে না কেন, আপেল কবে পাবো, তো এই সব বিষয়গুলো যাদের মনকে সবসময় দোলা দেয়, তাদেরকে আসলে জানা উচিত যে এটা একটা টেকনোলজি এবং জিনিয়াস এই যে ভালোবাসা, এই ভালোবাসার দাম কিন্তু আপেলের চাইতে অনেক বেশি। হ্যাঁ, তো এই আমরা কিন্তু কাজ করছি শুধুমাত্র এই ভালোবাসার জন্য। তো এই জন্য উনি বলছেন আসলে আজকের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে যে রিডিফাইনিং, মানে আমরা পুনরায় সংজ্ঞায়িত। আমরা তো একটা কোনো বিষয়কে সংজ্ঞা দিই, এই সংজ্ঞাটাকে অনপ্যাসিভ রেকর্ড করবে, যে পুনঃসংজ্ঞায়িত করবে। ওই জন্য আমরা বলছি রিডেফিনেশন, মানে রিডিফাইনিং, মানে নতুন করে সংজ্ঞা দিবে যে বিজনেসের যে গ্রোথটা হয়, বিজনেসের বিষয়ে একমাত্র অনপ্যাসিভই পারে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে। কারণ অনপ্যাসিভের যে টেকনোলজি আছে এআই রিলেটেড, এই টেকনোলজি কিন্তু কারণই নাই। এবং জিনা আলিভা একটা কথা বলছেন যে সবাই বিজনেস করে টাকার জন্য, কিন্তু অনপ্যাসিভ বিজনেস করে হচ্ছে শুধু টাকার জন্য না, অনপ্যাসিভ প্রফিটের জন্য না, অনপ্যাসিভ কাজ করে মানবতার জন্য। আমাদের এখানে হচ্ছে যে হিউম্যানিটি নিয়ে কিন্তু আমরা সবাই কনসার্ন, যে এবং অনপ্যাসিভ সবসময় হিউম্যানিটির কথাই বলে যে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষ, নোবডি উইল বি লেফট বিহাইন্ড, কেউ কিন্তু পিছনে পড়ে থাকবে না, সবাই কিন্তু এগিয়ে যাবে। তো জিনা আলিভা প্রথমে বলছিলেন যে বেশ কয়েক বছর থেকে উনি একটা প্রোডাক্টের নাম উল্লেখ করেছেন, চ্যাট জিপিটি। তো এই প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু এআই টুলস গুলো ব্যবহার করছে এবং পরে যে সাকসেসটা পেয়েছে, তাদের হচ্ছে সময় বেঁচেছে অনেক। এই ক্ষেত্রে তারা অনেক ধরনের যে সাফল্যটা পেয়েছে সেটা একটা মাইন্ড বাগলিং, একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি সাফল্য পেয়েছে। তো একটা জুয়েলারির উদাহরণ দিয়েছেন উনি, যে একটা অলংকারের দোকান যদি কারো থাকে, তো সেই দোকানদার যদি এআই টেকনোলজি ইউজ করে, সেই ক্ষেত্রে এআই কিন্তু ডিটেক্ট করতে পারে যে কাস্টমার কি ধরনের অলংকার চায়। সব ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু কাস্টমার কাছে সরাসরি নোটিফিকেশন যায়, যে কোন কাস্টমার কি পছন্দ করে এটা কিন্তু জানা সম্ভব। হ্যাঁ, এআই এটা ডিটেক্ট করতে পারে। আর আমাদের যেহেতু এখানে আমরা রিডিফাইনিং এআই সলিউশন আমরা ইউজ করবো, আমাদের আছে ও ট্র্যাকার। ও ট্র্যাকারের মাধ্যমে কিন্তু একেবারে স্পেসিফিক কাস্টমারকে আমরা কিন্তু টেনে নিয়ে আসতে পারবো।
বাধ্য হবে এআই ও ট্র্যাকারের মাধ্যমে মানুষ কিন্তু একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট পারচেস করতে। কাজে এই জন্য আমরা বলছি যে পুনরায় সংজ্ঞায়িত অনপ্যাসিভ যে কাজটা করবে এটা হলো যে একেবারে পুরোপুরি আলাদা। তো এটা উনি বলছিলেন যে মোস্ট ক্রিয়েটিভ অনপ্যাসিভে যা কিছু আছে সবকিছু হচ্ছে মোস্ট ক্রিয়েটিভ। মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যে একটা কার বা ড্রাইভার ছাড়া বা একটা মানুষ ছাড়া চলতে পারে। তো সবকিছু কিন্তু এআই এর উপর নির্ভর করেই চলে। তো আর অনপ্যাসিভের আছে হলো ও স্টাফ, ও ট্রাফিক থেকে শুরু করে অনেক ধরনের প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, উনি বলছেন চ্যাট জিপিটি যেরকম নাম করছি, কিন্তু আমাদের অ্যাশমুফার এবং ওনার ব্রিলিয়েন্ট টিম যে প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে কাজ করবে, এটা একটা বিগ ওয়ে, একটা অনেক বড় একটা পথ আমরা চলার জন্য আমাদের অনারেবল অ্যাশমুফারে উনি কিন্তু এই এআই টেকনোলজির মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রোডাক্ট গুলো রিয়েল টাইম, উনি বলছেন যে রিয়েল টাইম রিয়েল প্রোডাক্ট, তার মানে হচ্ছে যে প্রোডাক্ট গুলো নোকিয়া বা কোডাকের মতো সাকসেসফুল ছিল কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে, এরকম প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের অনারেবল সিও আনবেন না। উনি এমন প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে আসবেন যে প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু সারা পৃথিবীকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং সবসময় যে প্রোডাক্ট গুলো সাস্টেন করবে থাকবে, এই সাকসেসটাকে যেন ধরে রাখতে পারে, প্রোডাক্ট নোকিয়ার মধ্যে যেন হারিয়ে না যায়। ওই জন্য লেট ইজ বেটার দেন নেভার, মানে আমাদের দেরি হচ্ছে হোক, দেরি হচ্ছে, কিন্তু আমরা চাই যে আমাদের এই প্রোডাক্ট গুলো একেবারে সবকিছু ঠিক হয়ে রিয়েল টাইমে রিয়েল প্রোডাক্ট নিয়ে আমাদের সামনে আসুক, যেন কোনো ধরনের আর গ্লিচ না থাকে, কোনো ধরনের প্রবলেম আর ফেস না করি। হ্যাঁ, ওই জন্য জিনা আলেভা অনেক একটা সুন্দর কথা বলেছেন, আমরা যে কাটিং এজ টেকনোলজি ইউজ করছি সেটা হলো যে এটা হলো যে অন্যান্যদের চাইতে অন্তত 10 ধাপ এগিয়ে। হ্যাঁ, এটা হলো যে উনি উল্লেখ করেছেন যে অন্যদের চাইতে 10 ধাপ এগিয়ে, আমরা এটা বলতেই পারি। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা খুবই সৌভাগ্যবান, হ্যাঁ, যে আমরা অনপ্যাসিভের মতো একটা কোম্পানির সাথে যুক্ত আছি এবং আমাদের একজন সিও পেয়েছি অ্যাশমুফারে, যিনি আমাদের জন্য হিউম্যানিটির জন্য যথেষ্ট চিন্তা করেন। ওই জন্য আমরা ডোন্ট ওয়ারি বি হ্যাপি, আমরা নিজেদেরকে নিয়ে ভাববো না, আমরা সবাইকে নিয়ে ভাববো এবং অ্যাশমুফারে আমাদের সবাইকে নিয়ে আগাবেন, কাউকেও কিন্তু পিছনে পড়ে থাকবে না। কাজে কেউ হতাশ হবেন না। হ্যাঁ, সবাই কিন্তু নিজস্ব পেশেন্স ধৈর্য দিয়ে অপেক্ষা করেন, ধৈর্যের ফল অবশ্যই মিষ্টি হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান ফর ইয়ার পেশেন্ট হিয়ারিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ জিনা আলিভা, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, ফর ইয়ার নাইস স্পিচ। Thank you, Masudur Rahman. Thank you so much, especially for your last sentences that we should not be selfish. We will be actually above self. And actually, ONPASSIVE teaches us. And we have learned from our CEO. And we didn't get Apple, but what we have got by this time, that is priceless. That is more than any amount, I should say. So it's a great here. And all the business analysis is most important. So artificial intelligence is a so powerful and the latest tool that help us for any kinds of analytics. And that is the heart of any business. So thank you, Jane, and thank you, Masudur Rahman. We have got so many friends in our audience participants. If anyone interested to speak on the topic, I request please raise your hand. And also we have around more than 50 friends, 50 founding members on YouTube. I welcome all of you. So I would like to listen from our audience. Yes, always our great sister, Erina Akhtar. Yes, Erina, you are most welcome. Please unmute from your device and speak on the topic. Thank you, Dada. Thank you so much. Good evening, all respected founders. In today's webinar, host, co-host, and our chief guest, Jeffrey Morlock, Gina Alleva, and other my best wishes. Thank you so much. In today topic and sharing very wonderful. ONPASSIVE is a company that aims to use all to achieve business success. As ONPASSIVE is a digital marketing company, all products here will be powered by all. Not only that, there are solutions to huge problems. Technology in the world are advancing rapidly. So using ONPASSIVE technology is empowering the company. The stronger the company, the higher the value
of the founders. So I believe ONPASSIVE will open soon and all our dreams will come true, inshallah. That's all I had to say. Thank you, all respected founders. Over to the Wow. Wow, so nice. Really, really, all the on-passive tools aims to help business and also empowering all the businesses. Really. মানে আমাদের যে সমস্ত টুলস এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস আছে সেগুলো যে কোনো বিজনেসকে তার এগিয়ে যাওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সাহায্য করবে এবং অফকোর্স যে কোনো বিজনেসকে শক্তিশালী করার জন্য এআই টুলস ইজ ম্যান্ডেটরি. So as I'm not getting any speaker from audience, definitely we'll again go to our mentor Jeffrey. But I'm not requesting to speak on the topic, or you can speak on the topic, no matter. But you know that Red Jet Fund, he has mentioned some points in his life, and I'm just reading those. I request you to make it more analysis on it, or to say few words on it. And the keywords from Ash, and he summarizes, there were no major operating system update, but CEO Ash Mufare participated in live chats with Chris and Marty. Yeah. So Ash said, there is a strong focus. There is a strong focus on maintaining privacy in the next phase. There is a strong focus on maintaining the privacy in the next phase. The upcoming reveal is compared to a major product launch. Definitely, so many products will be launched in the upcoming time. Preparations are underway for the rollout of ONPASSIVE tools. Preparations are underway for rollout of ONPASSIVE tools. It is important to stay focused and minimize distractions. It is important to stay focused and minimize distractions. So finally, as insights, Red Jet Fund mentioned that Ash Mufare expressed optimism about future opportunities. Ash Mufare expressed optimism about future opportunities. And another thing, very most important, it is to me, international lack of visibility to control information sharing. That is part of our CEO's insight. International lack of visibility to control information sharing. Focus on achieving goals quickly and efficiently. Focus on goals quickly and efficiently. I think 3 insights I can repeat. Ash Mufare expressed optimism about future opportunities. International lack of visibility to control information sharing. International lack of visibility to control information sharing. Focus on achieving goals quickly and efficiently. These are the 3 points. I think Ash didn't mention these 3 points, but Red Jet Fund explained his single sentence in 3 points. Could you please explain a little more, Jeffrey Morlock? This is the today's update, actually. Wow. I think if I can remember what you talked about. Oh man, I tell you, I love this platform. And Sushanta, I want you to know I love you, man. I love you with my heart, and I just think you're an awesome guy. Let's see, where did we start with? I think you started with
the first point I think that you talked about or you maintained was talking about privacy and what Mr. Mufara had talked about as far as privacy. And I'm assuming that means in an AI business or in an online AI sense with everything that we've got in all of our solutions and the information that we will have available to us. Maintaining privacy, man, in the AI business is absolutely crucial. Excuse me, because that's going to enable us to ensure trust and compliance with regulations. And there are some best practices that I'm sure that he's already probably put in place that he's talked about. I think one of the first ones would be data anonymization. And we do this through, I think, what Mr. Mufara calls a robust data anonymization. That's a weird word for me. Anonymous data. So it's vanilla data that doesn't point to individuals, and these are techniques that are used to protect individuals' privacies while we're harnessing all the valuable insights that we collect from those particular data sets, if that makes sense. But we want to make sure that we get the information without jeopardizing the individuality and the information or the privacy of those that we're getting the data from. There's also, and I laugh because I think that Mr. Mufari has learned this one the hard way, what we call a zero trust approach. Okay, adopting a zero trust approach to AI, ensuring that AI tools and third-party services and such are vetted, if you will, against corporate privacy and security policies. I think he's going to be really, really big on that because we kind of let the fox into the hen house, so to speak, and we want to make sure we don't do that again, right? We also have the ability to assess AI services for the security that we're talking about. So the security that he's setting up, which he's talked about, and I love that word robust because it means it's full, it's juicy full of good stuff, and he uses that term a lot. And when we talk about AI services, that it goes hand in hand with privacy because we're talking security, okay? Carefully assessing the AI services for security, looking for security attestations, looking for penetration testing results, things like that, so we can establish our own trust centers and those sorts of things. Another thing I think he probably is looking at is governance. How do we govern? What type of governing do we put on our data practices, right? By applying or governing our data practices, this ensures the data is handled responsibly and is handled security wise. So when you start talking about security and the way that we handle security and that we handle the data, it goes again right in and it circles around and encompasses the whole privacy issue, and that makes it in a term, I guess that we would call it it makes it private by design, okay? Incorporating privacy by design aspects kind of throws the principles of AI into systems and ensures that the privacy is considered at every stage of the development. So we're not just saying, here, let's throw this system together and, oh, by the way, at the end of it, now we got this system. How are we going to ensure that it's private? Instead, you ask the questions at every stage of development. I think, like Gene, you were saying earlier, when we take a look at what I think will be forthcoming, probably first quarter 2025, when we look at the AI, the tracker module that we've got, we look at the various solutions that we've got, and we start thinking, okay, when these start changing, as you had so eloquently stated, hey, and Mr. Mufara ran on that platform, if I could use that terminology,
5 years ago, 4 years ago, when he said, you know, when we build these things, we're going to build it so the core is always there, but we can change it on a fly. And I love the word you used, which was agility. That is absolutely necessary to stay with the market trending and on top of the things that we've been looking at lately. So data governance and security and all of that, the privacy by design, all of that stuff is part of what he's putting into place as the whole solutions package. And we need to also, I think he's probably learning this the hard way too. Boy, he's got a school of hard knocks going on when he's graduating from it. You know, when we limit our AI use or monitor, maybe is a better word, the generative AI use, because we don't want to be generating anything that's going to allow a misuse or ensure or maybe open up improper compliance with privacy regulations and stuff like that. We want to get rid of at every point that we can any unnecessary sensitive data. We don't want to hold on to that, because that makes us that's a vulnerability in my opinion, and I think he's probably looking at that with some of the tech gurus that he's got. And you know, I'm about to put a video out, and Gene, I think you will probably really appreciate this. But in it, I do mention, hey, you know, there's a lot of stuff going on in the back office right now. One of the things that he says is that the team is working on a brand new sustainable website. It's in the drop-down box. And all of these things I'm sure he's looking at, right? And by following all the practices we just talked about, we can, and other business partners and or collaborators, whatever, we can, excuse me, we can all do better to protect personal and sensitive information while leveraging the benefits, the massive benefits of AI. But we've really got to keep a good focus on what we're doing, because when we start letting automation kind of be the rule of the day, we might get into some scenarios where something slips in and we start using something maybe we shouldn't. But as far as future opportunities and rapid growth, I think you mentioned those, and things like reaching goals effectively. I think that he has got that in the bag, so to speak. I think our future opportunities are, you know, notwithstanding the crap we went through for the last, you know, a year, which largely is not something that we did. I mean, there may be some things in there you could point fingers at, but in a general sense, we were really taken to the cleaners by some outside forces and by some bad actors inside of ONPASSIVE. And our future opportunities, I think he's looking at these as he builds this new website and brings the new OES online and making it extremely sustainable. He's looking at our future opportunities and wants to make it so that the AI and everything that he's doing will make future possibilities accessible to us in real and rapid time, like I think you were saying, Gene. And that's going to promote rapid growth, because it's going to be a quick fire sequence of things when it happens. And that brings in the agility again that you were talking about, Gene, which I loved what you said. And all these things that he's working on, they're going to be able to help us to achieve that rapid and effective goal realization of where we want to be, when we want to be there, and how we want to roll this out. So I hope that kind of really puts a good spin on things. It's going to be a little bit before we get, I'm going to go ahead and say that it's going to be a minute before we make our first dime out of this. My guess is first quarter of 2025, because he really is revamping and redoing a lot. He's rethinking a lot of what he had done, and what we're going to get at the end of it is his best, and I have no problem believing that. So I'll turn it back over to you, and thank you. I appreciate that. It kind of opened my whole creative juices thing going there. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you for your nice explanation, elaboration. Privacy is really
so important for a tech company. I think we had some lacking. We didn't give so important on our privacy. That's why some unethical occurrence happened. Some people betrayed, and due to those, we are now behind our schedule. We are now we didn't get that our expectations. But so that data privacy and all other privacy and their protections are most important. I'm sure that our CEO Ash, now he's so much cautious about all those things, and he's taking all kinds of measures so that what happened in before, that won't happen anymore. So it's very good. And our CEO said to be optimized. Optimism is a very most important, because definitely we are optimize and we are positive in thinking. We are gonna to our next phase, and there is unlimited opportunities. So of course we are gonna have all those in our life through ONPASSIVE under leadership of our CEO, Mr. Ash Mufare. So this is most important part. I request Masood Rahman, please translate into Bengali. This is we had commitment that we will explain the update, latest update. So it is part of the update. Masood Rahman, please. Yes, thank you very much, my dear friend Shushanto Bishwas, and also my dear friend Jeffrey Morlock, my dear mentor, for your excellent speech. আমি সরাসরি বাংলায় চলে যাচ্ছি। আসলে আমাদের অনারেবল শ্রী অ্যাশ মুফারে উনি বলেছিলেন যে আমাদের যে ভবিষ্যতের যে সুযোগটা আছে, সুবিধাটা আছে, এবং ইন্টারন্যাশনালি কিছু বিষয় যেগুলো আছে, যে ইনফরমেশন টেকনোলজি শেয়ারিং এর বিষয়ে, যেগুলাতে সমস্যার সৃষ্টি হয়, এবং ভবিষ্যতে আমাদের কি ধরনের আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে চাই, এইসব বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আপডেট ছিল। সেই আপডেট গুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করেছেন আমাদের অনারেবল মেন্টর জেফরি মরলক। তো ওটারই কিছু অংশ। তো আসলে বিষয়টা হলো যে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাক অফ ভিজিবিলিটি টু কন্ট্রোল ইনফরমেশন শেয়ারিং। ইনফরমেশন শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ সৃষ্টি করে, সেটা হচ্ছে প্রাইভেসি অথবা এআই, বা মানে এটাকে বলা হচ্ছে যে এখন মানুষকে বিশ্বাস করা, মানে যে বিষয়গুলা, অনেক বিষয়গুলো ফাঁস হয়ে যায়, হ্যাকিং হয়ে যায়। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা যেসব বিপদগুলোতে পড়ি, এখন ওই জন্য এআই বিজনেসের ক্ষেত্রে একটা ক্রুশিয়াল টাইম আমরা পাস করছি, যে যেই সময়টাতে কিন্তু ইনফরমেশন আমরা নিজেদের মধ্যে রাখতে পারছি না। কোনো না কোনো ভাবে হ্যাকার বা যারা আছে আমাদের ইন্টারনাল, তারাও কিন্তু আমাদের ক্ষতি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করে। তো এইগুলো থেকে বাঁচার জন্য, এই যে প্রাইভেসি, যেটাকে আমাদের প্রাইভেসি যেন নষ্ট না হয়, এই কারণে কিন্তু এআই বিজনেস এবং ইনফরমেশন টেকনোলজিটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং যেখানে সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্ট করার ক্ষমতা, এটা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় জিনিস, যে অনপ্যাসিভেরই একমাত্র আছে যে সিকিউরিটিকে পরিমাপ বা অ্যাসেস করার মতো ক্ষমতা। আর এই অ্যাসেসমেন্ট করার ক্ষমতার কারণেই কিন্তু আগের, আপনারা সবাই জানেন যে যেই ক্ষতিগুলো হয়েছিল, সেই ক্ষতিগুলো কিন্তু কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন, যার কারণে আমাদের যে ডেটা আমরা হ্যান্ডেল করব, এবং ডেটা সিকিউরিটির জন্য একটা স্পেশাল প্রাইভেট, হ্যাঁ, এটাকে বলে ডিজাইন করা হয়েছে, হ্যাঁ, বা আমাদের অনারেবল সি উনি একটা এআই পাওয়ার্ড একটা ডিজাইন প্রাইভেটলি যেটা করছেন, যে এটাতে যেন প্রাইভেসি নষ্ট না হয় এবং ইন্টারনাল প্রাইভেসি গুলো যেন ঠিক থাকে, আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি, ডেভেলপের প্রত্যেকটা স্তরে যেন আমাদের আর কোনো খুঁত না থাকে, নিখুঁত ইয়ার নিয়ে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি। এই জন্য আমাদের অনারেবল সিও কিন্তু এই সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন, যার কারণে উনি বলছেন যে ল্যাক অফ ভিজিবিলিটি বা ইনফরমেশন কন্ট্রোল, যেগুলো শেয়ারিং কন্ট্রোল গুলো উনি করবেন, এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো কিন্তু উনি এআই এর মাধ্যমে ইয়া করবেন, যার কারণে উনি রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। যার কারণে উনি বলছেন যে আমাদের কিন্তু যেই গোলের পিছনে আমরা যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের এখন থাকবে হচ্ছে নিউ ওয়েবসাইট, নিউ ওইএস, এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা এবং র্যাপিড গ্রোথের জন্য আমরা কিন্তু 2025 সালকে আমরা কিন্তু বেছে নিয়েছি, যে 2025-এর প্রথমে হয়তো একটা সর্বোচ্চ ফল আমরা পেতে পারি। হ্যাঁ, তো এই ধরনের আমাদের ওই জন্য যেটা বলছে ফোকাস অন অ্যাচিভিং গোল, এখানে কিন্তু আমাদের অনারেবল সি উনি কিন্তু বলেছেন যে আমাদের ব্র্যান্ড নিউ সাস্টেনেবল ওয়েবসাইট
যেটা আগে ওয়েবসাইটটা সাস্টেনেবল ছিল না। তো এখন আমাদের মধ্যে যে ওয়েবসাইটটা আছে এটা কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ এবং সাস্টেনেবল ওয়েবসাইট, যে ওয়েবসাইটটা আপনার লং টার্ম সাস্টেন করবে। এবং আমাদের সবসময় বলেছি যে আমরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলছি আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে। এই যে গন্তব্যে পৌঁছাতে যে সময়টা আমরা নষ্ট করেছি, এই সময়টাকে কাভার করার জন্য, ওই জন্য র্যাপিড গ্রোথের জন্য কিন্তু আমাদের অনারেবল সিইও অ্যাশমুফার উনি কিন্তু সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন যেন আমরা খুব দ্রুত একটা ভালো রেজাল্ট পাই। ওই জন্য স্ট্যান্ডার্ডলি বলছেন হয়তো 2025 সালের ফার্স্ট কোয়ার্টারের মধ্যে হয়তো বা আমরা একটা বড় ধরনের গ্রোথ বা একটা বড় ধরনের সর্বোচ্চ রেজাল্ট পেতে পারি বা ফল পেতে পারি। তো এটা হচ্ছে যে বক্তব্য। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। Thank you, Masood Rahman. Thank you so much. There are few more updates we have received actually from Red Redfern. He has mentioned on his live, and those have been circulated in different groups also. Regarding profile updates, we can't update, we can edit or change our name or some other options in our profile. So this will be this option will be available very soon. সুতরাং আমাদের যে প্রোফাইল আপডেট যে অপশন আছে সেই অপশনটি আমরা খুব তাড়াতাড়ি আপডেট করতে পারবো। এবং a support network is being created. We know that at present, right now, support is not working. So উনি যেটা বলছেন যে a support team, a support network সেটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে বা হয়েছে। খুব শিগগিরই আমরা হয়তো সাপোর্ট বেনিফিট পাবো। So based on these updates and cautious our expectations, our future opportunities, Red Redfern also suggested some opinion for the community, that is our founding community. Now I am mentioning those, and I request also Zin to elaborate on that. Those are actually our responsibility. That is, what is our responsibility right now or at this situation to continue or to move forward with our business, with our company on passive. So community opinion expectations are based on community opinion, confidence in CEO leadership, confidence in CEO leadership, focus on positive attitudes towards privacy. So finally, he is telling that ONPASSIVE is preparing for a large launch with a strong focus on privacy and minimizing distractions. The community remains optimistic and confident in the CEO's leadership and vision for ONPASSIVE too. So I request Zin, if you please say a few words on this. That what should we do? What should we do at this moment? What is our responsibility as a founding member of this company? Well, sure. And Jeffrey had so beautifully and comprehensively spoke about the different aspects of what is meant by privacy with our company. The way I read that originally was just, we need to, because we've learned things the hard way, we need to keep things close to the vest, meaning we don't share. Ash isn't going to come onto a meeting and tell us everything that they're doing, because we know that some people go and cause distractions. They cause upheaval. They cause the company to take their focus away from what's important, the work, and have to deal with this shenanigans on the side. So for that, our, in my opinion, my feeling is our focus right now is what we've been doing, what we're doing right here. We're showing our faith and trust and belief in this, our CEO and in the company and what it's doing. We're not going out there and is someone unmuted? We're not going out there and
Zin, please unmute again. I have muted all. Zin, please. There we go. There we unmute. go. So it doesn't serve our success by us going out and complaining or talking to other people in some negative way about the company. If we've learned anything, is that all that does is slow everything down and cause, again, a distraction for the company. So if we are coming onto meetings, we're just keeping the faith. We're staying the course, as Red has said many, many times. We are sharing positive information about the products, about the company, and being resilient with any changes that might come. It might not look exactly the same as we expected it to be. And that's a good thing. As we talked about, we want to be able to change with how much has changed in the world in the past 5 years. It's almost unrecognizable in many ways. So we want to stay flexible, support one another, learn as much as we can about the products, the information on the website, know that something even more beautiful is coming. So what we went through was not fun, as Jeffrey explained. It was a betrayal. It hurt. It was just a very challenging experience for all of us, most especially Ash Mufareh. So, but what it did was it forced us really to create something even stronger. So we're going to benefit even more because of those trials and tribulations. So again, I'm not sure if I'm sharing exactly what you want, but it's basically we just keep on doing what we've been doing that has been positive. Just these meetings have been fantastic. You're sharing the actual information. You're going to the OES updates and sharing that in Bengali with your group here. These are what and Marty and Chris are talking about this. Take the information that the OES is sharing and share it accurately in your language. You're doing everything right here. So when you're speaking to other people, just comfort them. I have people that come to me all the time and they're nervous, they're this or they're that. And I'm just like the comforter, I guess, because I have just absolute unshakable faith in what Ash has created here. And I'm excited for how it's going to be different. It was going to be awesome before, but now we know it's going to be even better because we've had to become stronger and we've moved with the changes in technology and got brilliant people on board and all of that. I did want to add that you had mentioned that Ash was feeling upbeat because he had come on to Marty and Chris's live videos, and I was on Chris's chat when he did this. And I took a snapshot, and what he said was, anything you can imagine is possible. And so when I was talking about how technology is changing and the AI is changing and all of this stuff, back, years and years ago, Ash was like, dream bigger, no, dream bigger, dream bigger. And we would talk about our plans and our exciting passions that we want to follow and the schools we're going to build and the businesses we're going to do and just all of it, right? And now he's saying just anything you can imagine is possible. And that is enough to just spend your days thinking about, because the possibilities really, really are endless. Just when we were talking about how the AI solutions are going to redefine businesses, every type of business. Like I can't think of a business, as long as people have internet service where they are, I can't think of one business that won't be positively affected or negatively if they don't follow the trend. Like the ones that really say, I don't want to touch AI, I don't want to do tech, I don't want to do that. I get it. I totally get it. You know what I mean? But because I'm not a techno person, right? I sort of do what I need to do, but I'm not super savvy. But if people don't do that, they're going to go the way of businesses that fold because they do not embrace the change of technology. And we know that in the hands of Ash Mufareh,
It's going to be clean and ethical and beautiful and serving humanity. And so once the world understands that, when they hear the story that Ash is going to tell about what happened to us and how we never gave up and how we came together as a family and we forged ahead, the world is going to fall in love with this company and with Ash and with all of us, that literally we are the ones that came together as an army that never gave up, and we are the ones that are going to transform their lives because we didn't give up. Does that make sense? If we had given up and thrown in the towel and said, Ash, I'm done, I'm not going to do this anymore, it couldn't have gone forward, right? We are part of it. And so we are literally changing the lives of millions and billions of people because we kept the faith, we stayed strong, we stayed centered in our hearts and stayed very conscious of how our efforts here are going to transform things. So that's what I'm saying. Just keep on doing what you're doing. Keep it positive, keep it loving, and believe in Ash Mufareh. You know, he's never given us a reason not to. And I just absolutely adore the man. And I adore all of you. I love you. Hey, Thank you guys so much. Yes, please. Sushanta, if I can. Yes, sure. I would encourage us, every one of us, to have some very realistic expectations concerning the timeline. But everything that Jean just talked about, every nuance, every dream big facet that she just laid out is still on the table, and it's still going to happen in some form or fashion. So hang on, guys. Just hang on. Keep your heart right. Wow. Thank you. Thank you. What a nice deliberation. Thank you. Thank you, Jean, and also our Jeffrey Morlock. I'm not adding anything or not explaining. I straight away request Rupa, please translate into Bengali. Yes, ma'am. We adore you too, Jean ma'am. You are so adorable. And especially our CEO Ash Mufareh too. And Jeffrey Morlock sir, we adore you too. জিন ম্যামের যে কোশ্চেনটি ছিল বা আমাদের স্যার যে কোশ্চেনটি রেখেছিলেন সুশান্ত স্যার সেটার উপরেই বলছি আমি যে জিন ম্যাম বলেছেন যে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা এখন দেখছি, বিভিন্ন দিক থেকে সার্বিক পর্যালোচনা করে আমরা কিভাবে দেখছি যে সিও স্যার আমাদের ভিশন, আমাদের লক্ষ্যটাকে অনপ্যাসিভের টুলস এর প্রতি তার লক্ষ্যটা কি, এবং আমাদের ফাউন্ডার হিসেবে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি বা দায়িত্বটা কি রয়েছে। প্রথমত আমার নিজের পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি যে আমার নিজের উদ্দেশ্য যেটা, যে একটি বিজনেস স্ট্যাবল করতে হলে অনেকটা বেশি সময় নিতে হয়। স্ট্যাবিলিটি এত সহজেই আসে না। আমরা সেটাকে স্টেপ বাই স্টেপ, যেমন একটা ফ্রম ফার্স্ট লেভেল টু সেকেন্ড লেভেল টু থার্ড লেভেল, আমরা স্টেয়ার ওয়াইজ আমরা নিজেদেরকে উপরে নিয়ে যাই। সো বিজনেসটাকে স্টেবল করতে হলে আমাদেরকে সেই টাইমিংটা দিতে হবে। সো ডিফারেন্ট স্পেক্টের প্রথম পার্টটা হচ্ছে যে আমাদের সিকিউরিটির কথা বলেছেন স্যার, একটু জেফরি মল্লক স্যারও আমাদের সিকিউরিটির বিষয়ে বলেছেন। তো আমরা সিকিউরিটির বিষয়ে বলতে হলে যে ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কাজটি করতে হবে, আমাদের সকল ইনফরমেশন সব জায়গায় শেয়ার করা যাবে না। যদি আমাদের বিজনেস পলিসি বা ইনফরমেশন গুলো আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড শেয়ার করে দিই, তাহলে সেটা কোনো না কোনো ভাবে সেই পলিসি হ্যাক হতে পারে। সো আমরা আমাদের ফিলিংসটা যেখানে আমরা বলবো যে আমরা চাই, আমরা ফাউন্ডার হিসেবে চাই আমাদের ফেম সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক, আমাদের পরিচিতি সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক, সেই বিশ্বাস আমরা রাখবো অনপ্যাসিভের প্রতি এবং আমাদের সিইও অ্যাশ মুফারেহ স্যারের প্রতি। এবং আমরা যে অবস্থানে বর্তমানে আছি, দয়া করে কেউ কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ডস বা নেগেটিভিটি ছড়াবেন না, এই কথাটাই বলেছেন। কারণ নেগেটিভিটি থেকেই আমাদের কিন্তু ডিস্ট্রাকশন বা আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। আপনি মেন্টালি আপনি যদি নেগেটিভ ওয়েতে থাকেন, তাহলে আপনার সেখানে শারীরিক ভাবেও হানি হবে এবং বিজনেসের ক্ষেত্রেও সেটা একটা হার্মফুল সাইড হয়ে থাকবে। আমরা অনেকেই বলবো যে
ইটস এ পার্ট অফ ইয়ালো জার্নালিজম করে থাকি এখন, যে আমাদের ভিউজ বাড়ানোর জন্য ইউটিউবে আমরা বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করে থাকি। অ্যাকচুয়ালি সেই রকম কিছু না স্প্রেড করাই ভালো। তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে স্যার কতটা চ্যালেঞ্জিং পজিশনে আছেন বা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কিন্তু সমগ্র বেনিফিটটা আমাদের ফাউন্ডার্স এর জন্যই করছেন। তো আমরা যে যেখানে আছি আমরা সেখান থেকেই আমাদের কাজটি কন্টিনিউ করে যাব, এবং ওইএস এর আপডেট গুলো, ওইএস এর যে আপডেট গুলো আছে আমরা যা যা কমিউনিটিতে নিজেদের ভাষায় সেটিকে শেয়ার করব, এবং পারফেক্ট ওয়েতে শেয়ার করব, অ্যাকুরেট ওয়েতে শেয়ার করব। তো অ্যাশমুখরে স্যারের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ জানাই। এবং জিন ম্যাম যেটি বলেছেন যে আমরা এখানে সবাই এসে কিন্তু মানে উনি অনেকের সাথে আমাদের সাথে বা মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়েছেন, এবং তার ফেইথটা কিন্তু এখনো অটুট, আনশেকেবল ফেইথ বলেছেন, যেটা সহজে ভাঙা সম্ভব নয়। এবং আমরা আস্তে আস্তে বা আমরা যারা আমাদের কমপ্লিট ফেইথ যাদের আছে, বিশ্বাস যাদের আছে, আমরা কিন্তু ডে বাই ডে নিজেদেরকে আরো বেশি শক্তিশালী করে দিচ্ছি সেই বিশ্বাসটা স্থাপন করে। এই যত সকল চ্যালেঞ্জিং পজিশন আমাদের আসুক, আমরা সেখানে নিজেদেরকে স্টেবল রাখবো। এবং অলরেডি মার্টি অ্যান্ড ক্রিস স্যারের লাইভ ভিডিও সম্পর্কেও বলা হয়েছে। তো আমরা যেটা ভাববো বা যেটা চিন্তা করবো, এভরিথিং ক্যান বি পসিবল, যেটা যদি আমি পজিটিভ ওয়েতে চিন্তা করি সেটা আমাদের পজিটিভ ওয়েতে রেসপন্স করবে, নেগেটিভ ওয়েতে চিন্তা করলে নেগেটিভ রেসপন্স করবে। তো আমাদের বিজনেসটাকে স্টেবল করার জন্য আমরা সাধারণত আমরা সারা মানে দিনের একটা দীর্ঘ সময় যদি আমরা ওয়েবসাইটে গিয়ে সেখানে পসিবিলিটি বা সুযোগ সম্পর্কে বা আমাদের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে আমরা স্টাডি করি, পড়াশোনা করি, তো সেটা আমাদের কিন্তু আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে দাঁড়াবে আমাদের কে। তাহলে কেউ আর মানে কি বলবো থামিয়ে রাখা যেতে পারবে না, যে নিজেদের ওন পার্সপেক্টিভ থেকে, নিজেদের মানে চিন্তা ভাবনা থেকে। তো এইভাবে আমাদের নিজেদের গ্রোথটাকে ঠিক রাখতে হবে, এবং সবকিছুর মূলে হচ্ছে যে আপনার বাই হার্ট আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। আপনি যদি সেই বিশ্বাসটা না রাখতে পারেন তাহলে সেখানে ও মানে উন্নতি করা সম্ভব নয়। তো এই ছিল আজকে ম্যামের কথা। ধন্যবাদ স্যার। Wow, thank you রূপা for your nice interpretation. আমাদের যারা বাংলায় শুনছি আজকের যে টপিক এবং আমাদের যে আপডেট, আমার মনে হয় আমরা খুব ভালো জেনেছি। তো as our CEO Ash comments in Chris and Marty's live, and that is anything you imagine is possible. অর্থাৎ আপনি যা কিছু চিন্তা করছেন, যা কিছু ভাবছেন, সেটাই সম্ভব। So we have to be confident, optimistic, positive, and definitely we'll avoid all kinds of distraction. We must share the right and accurate information to our community, and we must have the resilience. And I'm sure that our CEO, Mr. Ash, he is creating something new, something stronger that will be much better than before. So we are in a good shape, we are in a good hand. Definitely we will be in a better position. So we have to be strongly believe that, then definitely we will achieve that. So I think today's topic and also the update, those are well discussed. If anyone like to say anything, you can speak. Otherwise, we'll go to close our webinar. Jean, Jeffrey, do you like to say anything? Okay. So I think we're good. I love it. Thank you. Thank you, sir. I think it is well discussed. We understand everything that what is going on, but we should focus on our goal. And as Red is expecting, definitely we will be aligned with his expectation that we are also gonna have what we are expecting, that is very soon. So with this, we like to conclude
today. So I thank all the speakers, participants, and all the attendees on Zoom and YouTube. I convey my best wishes. I convey best of luck to all of you. Do something good every day. Definitely that will return back in your life. Everything will be fine in your life. So wishing all of you best of luck again. Good morning, good afternoon, good evening, whatever it is. Again, it's a great on-passive day. Next Friday, we will see again. So by this time, I'm taking, I'm going to actually conclude or wrap up today's webinar. Wishing you all the best. So we are so in it to win it. We are so in it to win it. Good night, everyone. We are so in it to win it. And we win bigger together.